ikakuwa life sasa. So I remember there was this one time when my mom was like literally so sick, and alikuwa ananiambia naenda, mpaka akaanza kunipatia zile words za mwisho, atile kwenye Mungu atakuja kubariki either one of you, msionyesha mtu mwingine madharau, kama huyu maisha yake iko chini muinue nini. Nakumbuka this time I started running. I was like ni kama saa maisha mama yangu kwa mkono yangu, because kuna zile dawa zenye alikuwa anahitaji pressure ikuje chini. So ni mimi nikaanza kukimbia, nikianza kwenda kona moja to another corner. And I remember on my way, I think it was on my way back, I remember I met with my dad. Alikuwa anaenda hiyo club yake fulani, and I was so excited. Nilikuwa like, hey, finally nimepatana na mzee. Nikamwambia, hey baba, afu najisa roho ilikuwa tunadunda hivi. Niambia tu baba, aki mam ni mgonjwa na place yenye yako nimemwachakiwa hali mbaya, na tafuta 900 peke yake nimbaye dawa fulani afanye nini atulie. Akanambia ati watu wakiwa wagonjwa kuna kuangana options mbili, it's either mtu akufe ama survive. Sasa yeye yenye itakuwa sawa ni hiyo tu, tutakuba hiyo tu tutakuba. Nikakaa hapo nikasema mimi sitasimama nianze kulia. Already I've experienced enough. Whatever is in my plate right now is too much. So sitakaa hapa juu hizo words nianze kufanya nini. So nikakuwa like, well, okay. Nakwambia Masi, nilikuwa napata nawe kama nakujua nisaidie, so nisaidie 200, nisaidie 50 ndio ifike hiyo 900. Nikakimbia mpaka Zanaki. So kwenda Zanaki, unajua sana nilikuwa najua 900 nitakuja na madawa. Kumbe ilikuwa tu tablets tuwili. So ndio mimi sasa nikikuja kwa nyumba nilikuwa nakuja kama roho yangu ina panic, because I remember that time I was with my friend alikuwa anaitwa Eva, so nilikuwa nimemwacha hapo home. So nilikuja roho ikigonga juu niko nitapata mamangu amededi. Sasa nitaambia watoto wetu nini? Sasa nilikuwa tuna a lot. So when I got in, I remember she was still suffering, anasikia baridi, amejifunika, bado ana puke blood and everything. So Eva akampatia hiyo dawa. So venye alikuja tu akazima mara moja, yule thought amededi juu, alikuja tu akanyamaza mara moja. So nilikuwa tu nimekaa hapo kwa kiti, nikamwambia Eva, hebu mshike usikie kama ana communicate. Akasema hiyo dawa inaweza kuwa ni strong sana, so tumpatie time. So nilikuwa nimekaa hapo. Masi nakwambia vitu mingi zilikuwa zinarenga kwa akili yangu. Na kunaona tu venye brother yangu na sister yangu nimwacha huko chini wakicheza. Sasa ati wakuje kwa nyumba niombe mama yao alikufa. Like it was just too much for me. Sure. And I remember that point, after some minutes mama akakuja akaamka, at least she was at least stable. So ndio at that point akumbuka tu aliamka akisema, Damu, unajua mimi nikikaa hapa kama mzazi na feel it's not like I'm playing my role, I'm not playing my duty. She's feeling she's a failure. Exactly, yes. Ana feel ni kama yeye ni failure. Hakuna kitu, hakuna anytime you're trying to take a step, you know, inaturudisha nyuma like 5 steps back. So alikuwa anasema hizo vitu zinamfrustrate na zinafanya I feel like she's doing nothing. And that's why the whole stress had to accumulate for her kufika hiyo point ya blood pressure. And so I remember then tukakaa tu nikamwambia vitu zitakam tu kujipa one day. We never know the time, but vitu zitakam tu kujipa. And mind you, at this time, Mercy, I was so bitter with God because of course at this point I used to meet with friends when walikuwa wananiambia stories za God. Mtu anakuja ananiambia, Damu, unajua tunajua venye unakuanga gifted, saa zingine ukimbanga nini. Don't you think so God, ukiokoka Mungu atakusaidia nini. I used to be so much bitter with God. I used to hate anything to do with church. Yani wewe ungekuwa tu unaniambia stories za church, ningekuwa tu najua venye nitafanya nikulenge, niachane tu na wewe, lakini tusikae hapo unaniambia stories za Mungu. And so I experienced this a lot of times. I remember kama place tulikuwa tunastay, kulikuwa na church ilikuwa hapo nyuma on Fridays they used to have kesha, kuna time utasikia kwa natizi, nakwambia nilikuwa nasikia niko irritated. Nilikuwa nakaa hivi mpaka naambia mother, mimi naweza enda kwa chief ni report hii kanisa kwa hapa nyuma inatupigianga kelele because ni wafunge. Unaona Mungu gani wewe? Exactly. So nilikuwa nasikia guy akimu watu wananipigia kelele. And that's how bad it was with my relationship with God then. And so ikafika place, I remember after that season, because now my mom was back at her feet again, and she continued hustling to your story ya kufua. One time my dad akakuja akaonyesha place yenye tulikuwa tunakaa. So he made a visit because haikuwa mbali na place yourself penye ilikuwa nizo tu area za kuelewana. So akakuja, sasa ni kama alikuwa amekuja kusurvey, nikapata hapo anatafigi anauliza huko sasa ndio mlihamia? Sasa huko mna survive aje? Niko like boss,
Unajua unaongea ni kama all your life umezaliwa Runda, umeishi Runda, so you are even wondering how we are surviving and we used to stay in this life before. So nikamwambia tu hatuna survive tu, tunangangana, unajua. So I thought anytime I saw him nilikuwa najua finally pesa school fees imekam. But kumbe time alikuwa tu ana survey alafu akatoka akaenda. And then after some time he made another visit. And so this visit now it's where everything again took a whole turn. So he comes, I remember it was in the evening. Nilikuwa nimetoka kubuy hizo masukuma zangu maunga kwa mama alikuwa amechelewa kidogo. Nikakuja niko excited. Nikaingia tu kama nimemsalimia nikamwambia sasa baba. Akaniuliza unasalimia nani sasa? Mimi na rika yako. Nikamwambia pole. Habari yako? Hivyo ndio mlifunzwa kusalimiana. Hebu weka hizo vitu hapo, acha kujifanya venye umetoka kununua vitu. Umetoa pesa wapi na mama yako hayuko? Nikamwambia ni rafiki yangu amenisaidia. So sasa juu nimeona mama amechelewa kidogo, nikasema tu ninunue vitu ndio watu wasilale kama wajaku. Nikaambiwa kama si kazi ya malaya unaenda kufanya kama mama yako, ni kazi gani hiyo utaenda ti mtu tu akupatie 100 na si kazi ya malaya we? So nilikuwa nimepiga magoti hapo. Nikakaa hivi nikakumbuka, wait a minute. Sisi tumefanya kazi kama mamboch. We have gone through the worst. You are absent all the time. Nikapata nawe nikakwambia madheni ni mgonjwa this and this is what you told me. Then hapa unakuja kuniambia kama si kazi umalaya nafanyanga, ni kazi gani hiyo nafanya ndio nipate pesa hivyo kwa mwanaume bure we? So it was the first time nikaambia babangu mimi najua tufanyangi kazi umalaya. Kumwambia hivyo nilipigwa kama umbo. Alafu na by this what I've not told you before, anytime my dad used to visit us hangekosa tu vita. And mostly sasa ni mimi ndo nilikuwa napigwa kila saa. Angekuja tu aseme mbona hii meza iko na vumbi, mbona mjapanguza hii meza, alafu sasa mimi itakuwa shida itakuwa sasa ni yangu, mimi ndo nitapigwa nipigwe. So the same thing happened. So mwili wangu ilikuwa ishazoea. Ananiambia mbona sijui nini unandanganya, hiyo kazi ya malamu nafanya na mamako huko sijui nini mnataka kujifanya nyinyi ni wajuaji. And I tell you nilichapwa. I remember that time my brother alikuwa amelala hapo kwa kitanda, brother yangu mwenye amenifuata sasa. Akasema baba mbona unachapa msoo na hakuna kitu amefanya? Akaambia stupid lala, wewe ndio nimetandika. Sijui nini nikachapwa na moiko, nikachapwa na mshipi, nikachapwa makofi, like everything, anything yenye alikuwa anaona anaweza nipiga nayo he used that. And I remember at that point ndio akarudi akakaa cause the house was so small. Nimepiga tu magoti meza iko pesa kekelea juu ya meza, thousands and a lot of thousands of money. So niko hapo nalia but niko at least hata kama umenipiga umefinally ndio hii pesa shule unafanya nini unanitolea. Akaniambia acha nikwambie hizi zote ni pesa niko nazo. Na kuanzia leo juu nimeona nyinyi wajuaji, uende uchague kama utakuwa malaya, kama utakuwa chokora ama utakuwa housemaid. Endo uone yenye utaona iko mzuri sana, endo ufanye hiyo. Kwanza leo sitawahi kusomesha, hizi pesa zangu afadhali nikunywe zote ama niende nizimwage kwa mtaro nione ndio hizo zimeenda na maji. And at that point I remember akapigia second wife akamwambia tupatane hapo Jawaka, start ordering, I'm coming. That was the last encounter that I had with my dad hivi. And I tell you massive venye alitoka kwa hiyo nyumba. Sasa ndio nilisikia niende nivute bangi nikule yani ndio sasa nikufe. Yani sasa niliona there is nothing good for me in this life. Because he did nothing but he just came to beat you up and humiliate you. Yes, and tell me between the 3 options I go see which one is going to work best for me. And I tell you those words kept on echoing in my mind. Nasikia tu bado ananiongelesha, nasikia tu hizo words, that specific part. And I tell you it was very hard for me. Nakumbuka tu nilikaa kama bubu. By then nilikaa kama bubu mpaka mamangu akaingia. Kwa sikuwa naamini, you know this is my blood. It's not like a stepfather. We are not talking about a stepfather here. It's my own blood. And I remember when my mom came, she was so excited. I think alikuwa amepata 5K hiyo time. Akakuja amefurahi venye hata alifunga hiyo mlango akaona everybody is just moody. So akakuwa like mbona mnakaa mmekasirika, kwani ni nini imeendelea? So when I was trying to tell her the encounter that I had, it was very hard for me. Nilikuwa nasikia na nyongwa na hiyo kilio, yani nilishindwa kumwambia. So my brother ndio mwenye alijaribu kumwelezea whatever had happened. I remember my mom asked that question like 10 times. Unataka kuniambia babako amekuonesha pesa? Unataka kuniambia ukweli babako amekuonesha pesa hapa? Na akasema hivi my mama alisema tu word moja, pesa ioneshangu jua.
tupige magoti, hiyo pesa amekunini ituiombe. And my mom prayed, my mom prayed, and my mom prayed. And I remember at that point ndio, I think after, I don't know if it was after a month or less than a month or 2 months, ndio tukapigiwa simu. Kwanza I remember it was the stepmother mwenye alikuja aka call Madhi. Akamwambia kuna police yenye Kimani walienda na kumekuwa na shootout and I think he has not survived. We are not so sure. Tunangojea report but according to report yenye tumepewa, it's like almost everyone alikuwa kwa hiyo gari amefanya nini? Ameshutiwa. And when my mom alikuja kuniambia hiyo story, nilikuwa like I wish he's dead. The only report nataka kuambiwa ni amekufa, na kama hajakufa mimi afadhali nitafutane na wale makarao nimwambie mtafuteni, na mimi najua kwenye yako, you just kill him. So after being bitter with God and after that encounter, I started becoming bitter with my dad. I hated him like, hey, kama sijui ndakwambia shetani. I hated him with all my life, with all my soul, with all my everything. And I was like, the last thing I'm wishing for my dad is akufe. Mimi nikiulizangwa tu nisemange mimi sina baba alikufanga, cause nilikuwa naona kuna difference ya kusema he's there and he's dead. And so I remember at that duration I started meeting, ni kama I can say it was so godly whatever things were happening then, cause nikaanza tu everybody napatana na yeye hata kosa kunaambia story ya God. Everybody tunapatana na yeye hata kosa kunaambia story ya God. But the good thing afterward is mama alikuja akafanikiwa after a few struggles, after here and there watu kutusaidia wenye walikuwa marafiki, nikakuja nikaweza kuingia shule Kirinyaga Girls. But when I was there again, I had so much. I was trying so much to concentrate because now I had to repeat. So you see kwa najua anything ya form 1, I had to repeat again. And when I was there, I remember it was so a lot. Yani nilikuwa na feel ni kama nilikuwa tu world ingine na nimeletwa kwa world ingine yenye na try kuadapt. And I remember at some point, of course, I used to nilikuwa najipoteza kwa class, unapata kile iko hapo. And so this one teacher realized, alikuwa anatufunza history na sheria, anaitwa Teacher Jora. I'll never forget that mwalimu. So one day he called me to the hall, akaniambia, Dama, I have realized unakuanga absent minded a lot of times. What is the problem? And I remember he was the first person I shared whatever I was going through all my life. And I remember that time when I was sharing with him, I was so bitter. Like, nilikuwa nampea story ni kama yeye ndo amenikosea. And because it was the first time I got to speak out whatever was really inside me. And so I remember when I was talking to him, akaniambia, Dama, acha nikwambie, the only thing that you're going to do to release yourself is first to forgive your dad and give your life to Christ, and everything else is going to flow. Nikaambia Chajora, mwacha nikwambie, you don't know what you're talking about. Na mimi kama kuna kitu moja niliapa kwa maisha yangu mpaka siku ndakufa ni sitawahi samehea babangu. Sitawahi jaribu kusamehe kwa sababu wewe, I was like, teacher, imagine kama hujaelewa story nimekupea, ni kama huja understand, hujasikia details vitu zenye nimekuambia, cause mimi usijui na niambiaje nisamehe mtu alinifanyia hivyo. And I remember I even walked out of that hall cause the teacher kept on insisting about forgiveness and giving my life to Christ. And so unfortunately when I was still in school, bado nikakuja nikashikana na bag company, tukakuja tukachoma shule, tukapigwa G tena after tumepelekwa police station Sagana, tukalala huko. So at this point mamangu alikuwa ashachoka na mimi. Akaniambia, sasa wewe nimechoka na wewe, babako amenisumbua, ndio wewe sasa nimejaribu kusaidia kwa maisha but ni kama hutaki kusaidika. Sasa hata shule yako mimi hata sasa mimi hakuna report yenye tunaweza enda kwa shule nyingine juu tutaandikiwa letter transfer. Hiyo ni juu umepigwa, hauwezi enda kusema ulichoma shule. Kwa hivyo wewe sasa fanya vile unataka na maisha ya. And I think at that point ndio ni kama niliamka. Na nikakaa nikajivizo nikajifikiria nikakuwa like enyewe mama yangu amepitia vitu mob. Then after amejaribu kunitafutia shule Kirinyaga, sasa tena ndio nimekuja nikakuwa kichongo nikashoma shule. I was like, I think by it's time for me to change. So nikakuja nikajitafutia shule. I remember there's a lady, a friend of mine, alikuwa bestie wangu hiyo time. Alikuwa anasema St. Valentine, so alikuwa anakaribia. Actually I think alikuwa shamaliza. Nikamwambia, Abi, unaweza nipatia namba za principal ama mwenye ako in charge, I make a call and see if they can get admitted. So I remember I made a call. It was alikuwa deputy principal, nikaongea na yeye na upole, nikamwambia, my name is blah blah blah, natafuta shule, can you guys admit me? Kasema make a point of coming to visit and then we are going to see what you're going to do ahead. And before that happened, because I remember now I'd given my life to Christ, I remember there was this one day nilikuwa tu nimekaa nangoja kwenda sherehe. I was waiting for a call.
niko tu peke yangu kwa nyumba, hakuna mtu. And hiyo time ndio I felt like I was having a conversation with someone that I'm not seeing, which I came to understand later it was the Holy Spirit. So niko tu hapo, sauti inani challenge. Ikanibakisha tu option moja, because I remember I started crying from nowhere. Yani kama mtu usiku angeingia kwa hiyo nyumba angefikiria nimepigwa vibaya sana, because I was crying like a baby. Na at that point ndio nika make decision, nikasema nataka kujua huyu Mungu. Huyu Mungu mwenye watu wananiambianga, I want to now know him. And I remember that's when I unblocked one of my friend, alikuwa anaitwa Jemo. Nikamwambia Jemo, mimi nataka kuokoka na nataka unisaidie, because me I'm so new to this journey. Jemo akaniambia, Damu, unajua venye unakuanga na jokes mingi, wewe unaokoka leo na backslide kesho, ama unakuanga tu na mchezo mingi. Nikamwambia Jemo, this time si wewe umenitafuta, ni mimi nimekutafuta, so nataka ufanye nini, nataka unisaidie kuokoka. And I remember by then, because Jemo used to work with the gospel group, GP alikuanga msanii. So Jemo started inviting me to events. Nikaanza kupenda hiyo form, because nilikuwa na feeling kama sana adapt kwa kitu mpya yenye inanibamba. Nikaanza kupenda hiyo form. Mpaka sana nikaanza kumwambia, but then next time mtakao mnaenda kwa hizo my events manini, usikosange kuniita, because hii ni yenyu inanibamba tu sana. And through moving with them kwa hizo events zenye walikuwa naenda, that's when I encountered Christ, when it was on 25th December 2015. So that's when I gave my life to Christ in one of the crossover events tulikuwa tumeenda. And since then life yangu haijairudi nyuma tena, because I remember that day I cried, and I was the only person who gave their life to Christ. I remember I cried so much, and my journey naweza sema nilikuwa kama mtu amezaliwa tena actually. It's like I've started a life all new. So I remember after that niliachana na vitu mobs, almost everything. Within 1 week nilikuwa tu withdraw almost everything bad that I was doing. And then sasa ndio God back akakuja akafanya nika access yo St. Valentine Girls in Machakos, and I continued with my school there. Baka leo tukaenda na St. Valentine, tutasikia pastor, even teachers used to call me pastor. And so my life changed. And when I was in St. Valentine's now time tulikuwa tunafanya hizi prayer sessions tulikuwa nazo, ndio nakumbuka one of those moments nikiomba again, the Holy Spirit ikakuja kaniambia, there is one thing by the way you have not done, you need to forgive your dad. Nikaachana na hiyo maombi. Wacha nikwambie masi, nilikuwa nalala naota tu forgive your dad. Nikiamka naona tu forgive your dad. Unaona kama zile movie za Nigeria tunaonanga spirit inakufuata. Na kwamba spirit hainiacha, forgive your dad. And then this moment when I was praying, because this thing really used to disturb me a lot. Nikakatu hivi nikasema, I think by the way it's time I actually need to forgive my dad. So I prayed a very simple prayer. Nikasema to God, let your will be done. Kama umeamua ni take hii step ya kuforgive my dad, sitabishana na wewe. I have taken that initiative and I have forgiven him, and let your will be done. It was that simple. And I cried. Nilisikia kama kuna kitu ilikuwa imenishika so tight, imeniachilia. I cried and I remember I called my mom. Nikaambia mom, by the way mimi decide kuforgive baba, na mimi nataka nikikuja unipeleke prison yenye anakuanga. I want to go to tell him that I have forgiven him. By the way alikuja sasa akashikwa, tulikaa tukaambiwa alipatikana akiwa alive, and akakuja akashikwa akafunguliwa mashtaka. And so I remember hiyo kitu tulibishana na mamangu sana. Akasema wachana na mimi. Babako amefanya go through the worst in life. Unaniambia tu nataka kumsamehe, uko na kichwa mzuri wewe. Nikamwambia mom, sasa hivi ni understand mimi nimeokoka. Wewe uko nini different, kwa hivyo please mimi nisaidie tu, nataka kuenda, it's for my own good. And I remember after kubishana na everything was happening so divine, because by then babangu alishikwa alikuwa Eldoret prison. But when all this was happening, yani God aka make sure amefanywa transfer kaletwa Kamiti. And when we were trying to find where the prison he is in, prison yenye yako tukaambiwa ni Kamiti. And so we made a step of going to Kamiti prison. And I remember that time it was not easy, because nakumbuka venye tulifika kwa hiyo gate, because me I've never been it. Sikuwa kwa prison before. But nakumbuka tukifika kwa hiyo gate ilifanya yani nilifeel ni kama ni button fulani imefinywa, ikaanza kunikumbusha memories zote za kitambo.
So nakumbuka nikiwa hapo nikiambiwa siwezi ingia juu sina ID, wakakataa kabisa. Mtoto bebe Karao alikuwa ameni disrespect sana juu nilikuwa na hii mwili yangu kubwa, lakini akaona tu anite mtoto. Tunapelekaje mtoto kuona mtu mwenye amefungwa kunyongwa? And so by then nikakuwa what? Yani my dad amefungwa condemn. So nikaanza hata kumuhurumia. So huyo ni akasema siwezi enda. So nikamwambia mam sasa we enda tu patia baba hii message mwambie tu mimi nampenda na nimemsamehea. But I remember when my mom was going, I started crying hapo kwa gate. Nikaka hivi sasa kwa roho nilikuwa najiambia, naambia tu God, akisema tu nilikuomba ruhusa kabla sijakuja hapa. Mbona sasa anakosa access, na unajua tu kitu nimekuja kufanya hapa, it's so important. And let me tell you, sometimes mercy prayers are so powerful and God is always omnipresent. I remember when I started crying, a certain police was passing by. So akakuja kwangu akaniambia, msichana mbona unalia, umesaidika? Nikaambia nilikuwa nimekuja kuona babangu and it's been long. But nimemba siwezi enda kumuona juu sina ID. Polisi alisema tu umekuja peke yako ama uko na nani? Nikamwambia hapana, niko na mamangu, hata ndio ule huko anaenda. Akanambia weka hizo bag zako hapo, fuata mamako, mimi ndio nimekupea ruhusa. Na ukiulizwa kwa hiyo desktop nyingine mwambie ni Karao fulani wanipigie simu. Yani nakwambia nilisikia nimefurahi. But I tell you, when I got to that prison, babangu mpaka akaitwa. Sasa me I was expecting nikienda huko bado atakuwa na ile gangster nini yake like umekuja kumsamea tu ulimwachia. Exactly, nilikuwa najua bado atakuwa na hiyo kitu. So nilikuwa na tense at some point juu nilikuwa najua nitakuwa tu namwambizo vitu, but atakuwa na gangster look like umekam kumsamea, umefanya poa sawa. But let me tell you, our God is a God of order. Yani kumbe hii season yote pia alikuwa jela, alikuja akaanza kujua God, akafika place mpaka akaokoka. Na kumbe pia yeye akiwa huko, that was his main prayer. Nataka tu exactly, alikuwa na kuniona, na prayer yake ilikuwa akia watu naomba tu wanisamehe siku moja. And so when I remember when I got there, I cried kuanzia time tulifika mpaka time iliisha, mpaka tukaambia time imeisha, na I never hata sikuwa nimeongea anything. So babangu alikuwa hapo tu, yeye ndo anaongea vitu mingi. Unajua hata kwa Biblia inasema samea, unajua hata kwa Biblia sijui inasema wenye dhambi, unajua yani he talked a lot of things. Na nilikuwa nasikia ni kama vitu tu zinacheza kwa kichwa yangu, ziko tu hivi zinaenda hivi zikienda hivi. Anytime na try kuongea nasikia hiyo kilio inaninyonga hapa, nashindwa kabisa. And so my dad was like, mso ongea tu, nataka kusikia sauti yako. Akiona venye umechange, umekuwa mrembo, ongea tu. So sijui nini. Time ikaisha, tukaambiwa time imeisha, tukaambiwa hata tutoke. And they were so harsh because it's a maximum prison. And so time tulikuwa tunatoka, madhi nakumbuka alianza kulia. So it was something by there I was not expecting. So venye Karao fulani alimuona, alikuwa Muislamu, venye aliona madhi akilia, remember alienda tu kwake direct. Akamuza, mom, kuna shida? Kuna kitu imeendelea? Akamwambia hapana, mimi nilikuwa nimekuja kuona mfungwa wangu, na hata sijui dakika 30 hazijaisha, nimeambiwa time imeisha. Akaambiwa fanya aje, kuja hata umuone kwa hizi machuma, mimi ndio nimekupatia ruhusa, na utakapa maliza, yani ongea naye mpaka usikie uko satisfied. So my dad kabidi aitwe tena, akakuja hapo. And I remember at that point, huyo Muislamu Karao, I wish I knew his name. Yani huyo alikuwa tu God sent, and he was very kind. So nikiwa hapa tu Karao alikuwa ananiambia ongea tu na babako, ongea tu akusikie. So I tried, nilikuwa nasema tu word moja. Nikamwambia baba, acha nikwambie, these were the words I told him. Nikamwambia kuna reason kwa nini Mungu amespare life yako, because all of your friends, all of them have died. All of them walikuwa short mob justice. Kuna reason kwa nini Mungu amespare life yako. Na nikamwambia anytime uko hapa, ambia Mungu, endelea kuongelesha Mungu afanye understand why did you spare my life, ujue purpose yako kwa hii life ni nini, na I'm sure God atakucommunicate. Na nikamwambia Mungu wetu is a God of second chances. I remember I spoke to him very few words, but ilikuwa tu anything that was coming out from my heart. Na nikamwambia baba, mimi hata nimekuja, the most important thing nimekuja kuambia, everything yenye ulinifanyia nimekusamehea. And from that moment I wish I had the dates when that happened. Yes, after that moment things changed, my life changed. Nikaanza kuambia God, I connect with new friends, I connect with new people. Gift yangu and everything that I do, let it have a purpose, acha iflow and everything. And I tell you, things were moving on swiftly. I'm telling you, transitional life yangu ilikuwa na move so fast, like God alikuwa anani connect na wase, ilikuwa na move at a very high speed. And I remember since then we are the best of friends mpaka leo na babangu. So
anytime he wants anything atanipigia na simu ya welfare, ananiambia dama sina tissue, sina dawa meno nini. Hata kama sina do, I will make sure, hata kama ndafuliza ama nitaomba mtu pesa, I'll make sure I go and visit him na mpaka nimwachie some pocket money. He's still in prison. Yes, he is right now. Imekuwa like, I think this will be the 11th year if I'm not wrong, 11th or 12th year. So that has been our life, and that's my story. Wow. Yes. So at least you can attest that there is power in forgiving. There is very strong power in forgiveness, and let me tell you, felt free. Yes, that is one thing. I felt free, and because usually let me say I inspire a lot of people, because there was a time God had given me opportunity to do missions in school, because I have an initiative. Sorry, I'd forgotten to say I'm a CEO in an initiative called Most Loved Initiative, and I used to deal a lot with maboys wenye wako rehabilitation centers and even ladies, and most of these people wenye wako kwa rehabs, ama most of the people wenye wako kwa streets ni watoi wenye either they are being rejected with their parents, either one of them had gone through whatever I had gone through. Maybe your mom died, your dad akamari wife mwingine, ama the dad died, mama akakuwa married na mzee mwingine. So when these other many people came, they came with a lot of changes. Unapata huyu mama either akumistrict ama baba akumistrict, and leave alone that we have people in this planet, on this earth, that are being mistreated and they are being hated with their biological parents. So unapata mtoi anakuwa mistreated, anakuwa frustrated, mwenye me I underwent whatever, anaona hii life ya huku staki, wacha nikimbie kwa street. Wengine mpaka ndio wanaanza kukua madingo because of this kind of challenges. Labda mapero zao walikufa or whatever thing happened in life, but inaleading mtu to do something negative, because musemanga, as the Bible says, the devil comes to steal, kill and destroy. So anajuanga ule nataka ni muibe, ni make sure amefanya mambo hivi na ni destroy destiny yake, ni destroy future yake and everything. But aishi hapo inasema, but Jesus came so that you may have life and have it in abundance. And that is one thing people don't understand, kwa sababu the moment life ilikuje kakumess na ikakulead kwa things that you never thought of doing in life, hapo ndio hiyo bitterness inakujanga na grow. As I mentioned before, nilikuwa na so much bitterness, nilikuwa na unforgiveness to a point I wished my dad could die. And this is what a lot of people right now are going through, either with their spouses, just because bwanake alicheat, ama bwanake alifanya kitu fulani, ama wife yake alifanya kitu fulani, ama mama yako alifanya kitu fulani, ama baba yako alifanya kitu fulani. And you know the crazy thing about life, Mercy, and I will tell our viewers today, is that never expect, and which is always very rare to happen, never expect someone mwenye amekukosea akujia kuombe msamaha. I don't know if you've experienced the same. Yeah. Unajua unakanga hivyo expect, siendo alinibia bwana, lazima ningoje akuje aniombe msamaha, mimi siwezi enda kumsamehea. And mind you, for them life huwa inaendelea as normal. But sasa wewe ndio unakuanga na hiyo nini, kwanza na hebu muangalie venye anakaa, hebu ona venye anapitana. Sasa unapata hiki kitu inaenda tu ikigrow, unakuwa na bitterness. Na ukiwa na hii bitterness, a lot of time ina leading watu kufanya very negative things, leave alone even to use drugs. It might take you to either killing someone, ama plotting something evil to someone, and itakufanya sasa uenda place kama Kamiti, ama uenda place kama Langata. Why? Because of ile bitterness ulikuwa nayo towards someone, na huyo mtu utamwacha huko na atakuwa anaendelea na life yake. So what am I saying? And once you forgive, you get so much relieved. Haikuangi ni for the sake of the other partner, inakuanga for your own sake. Because you see, when I forgave, nili feel so much relieved. Sina stress tena ya kukaa hivi kuanza kucast out on my dad, ama kuanza kuongea vitu negative about him. It was for my own sake, because now I'm living a free life. But once you're suffering unforgiveness, inakuanga nika uko prison. It limits you to do a lot of things. It limits you from taking another step in life. It limits you from doing anything positive in life, because you always utakuwa na bitterness na utakuwa na trauma. And this thing will affect you all your life until you go back to where the root cause is. And that is one thing that I'm advising our viewers. And you cannot just forgive someone kama hauna grace ya God. So make sure you forgive people. That's the only way I can tell you. And you cannot forgive people if you don't have Christ in your life. So that's my story.
Thanks a lot for watching. Make sure you go to my YouTube channel. Mimi ni msanii venye nimewaambia. At Damaris Kimani TV, you'll find my music there and I hope you'll be inspired. My social media kila mahali, just in case you want to talk to me, it's Damaris Kimani. Thanks a lot for watching. Wow. Thank you. Thank you so much for coming. You're welcome. I appreciate so much. Yeah, karibu sana. Hi.